known to humankind. The Phygital Games 2026 here. You know what? The future is here. The future starts right now here in Astana, in Kazakhstan. Beautiful city, amazing country, and of course, even better, people as well. I love where we're at. Look at the arena. Look at the vibe. This is where the place is at. This is where it happens right now. Of course, don't forget also to our partner, Halyk Fun. Thank you very much. You know, we are going to say this a lot. The future is now, and we are seeing the evolution of sports altogether with the Phygital Games, the digital, the physical, the way the arena looks, the lighting, you and I mean, in Astana, all of this is what sports is going to look like, and we're getting a sneak peek right now. Exactly, but I would like to thank, of course, our partners here in the Phygital Games to the Future, Phygital International, our promoter of Phygital sports around the globe, and also our local partner organizing committee, Cast Sports Invest. Thank you so much. Also, of course, again, to Zagrebacki, powering our Phygital Games to the Future 2026. I am so pumped up, H, because we know that here at Games of the Future, it's all about digital and physical gaming prowess too. Yeah, you know, the best of both worlds coming together. Digital, physical. We all love playing video games. We all love playing on the court, and now we see it today. First day of digital basketball, and what we are going to see is just a unbelievable competition that is bringing not only the world together, but different worlds from, you know, the digital side and the physical side. There's two different athletes. We're going to see them combined. Exactly. You know, we're talking about different disciplines here at Phygital Games. We're talking about Phygital basketball, Phygital football, Phygital fighting, and a whole lot more too. I'm so excited. I know you too, man. Where we at today is the place to be. Like what we said, the future is now, and it starts right here in Astana. Right, and you mentioned all these different sports that we're going to be able to see during the whole 12 days, right? We are going to get a picture perfect of what it's going to look like. We are going to find athletes that are going to become stars in the next 10 days, year, 5 years. The future is now, everybody, and you better come on board with us. You better watch all the days because you're getting in for a big treat. Now, let's talk about Phygital Games 2025 by the numbers. Did you know that the past Phygital Games had about 40,000 live spectators? When it comes to social media views, 388 million impressions. That is a staggering number. Not to mention also about 461 million broadcast views as well. Listen, I tell you what, I wish that was my social media following, but it's not. All right, it's the people watching these games, the spectators online, on site, and it's going to add even more here in 2026. Exactly. What you're seeing now on the screen, this is our basketball arena. Kazakhstan Athletic Sports Complex. Look at this place. What are your thoughts about it, man? This is beautiful. This is unbelievable. If I was designing a house, I want the big screen TV as we see back there. I want the basketball court, and then I want my fans all over close by so we can have a great family affair. Well, guess what? I am not designing a house because this is our house right now, whether you like it or not. We're staying here. We love it. We love it. You know what? Just a lot of action happening. I'm so excited. I'm so happy to be here with you. We're seeing a lot of athletes later on. In Phygital basketball, by the way, we're giving away $400,000. I'm in the wrong business. I should be playing 30 years ago. All right, well, more action coming your way. We'll be back live after this. We'll see you again. We are here to interview a team that was founded in 2011 and already showed extraordinary performance throughout the years. The team took part in FIBA Challenge Cup, finishing their campaign in the top 16, just one step away from the quarterfinals. They are also a 12-time champion of the Kazakhstan National League and have won numerous national awards. Have you guessed which team it is yet? It is PBC Astana. Let's start. It is very nice having you here. Hey, could you share your thoughts about Astana and the Kazakhstan Athletics Complex? I like it, but it's first you play in virtual game. It's very nice. It's after you go to court and play it for basketball. We like to play basketball every time. Okay, I see. Next question. Are you here to enjoy the game or to win the cup? First to enjoy and second to win. Could you share how you guys trained? What did you do? It's for this summer. We are preparing for after seasons, but we are professional basketball player. We start to prepare in June. It's our team. It's second, the game of the future. Thank you so much. There will be many fans supporting you and your team. What would you like to say to them?
I want to say thank you for support. Thank you for support to us. Good luck for us to enjoy this tournament, and thank you guys who comes to this tournament and support to PVC Astana. Awesome. Let's maybe hear out the whole team then? First, I want to say we want to see everyone from Astana in this tournament, and we promise we're gonna win everyone. We're gonna win every game for them. This is most important tournament for us because it's like first time in Kazakhstan, game of the future. New experience, and if we want to win, we hope only our technical and physical. We are wait for all people who come this game. We are know for you give to more energy for us. We are give to beautiful game and we win. That's wonderful. I am sure your fans love to hear these words. We wish you guys good luck on the championship. And we are back live once again, ladies and gentlemen. Steve and Coach Hernando, Phygital Games Out of Future 2026, powered by Samara Kazina H. Here at the basketball arena now, it's almost game time, but don't forget also to watch the games live right now. Phygital-plus.com. That is where all the action is. We're talking about basketball highlights. We've seen Cabacho Red on the Premier video. This guy is one of the best in the tournament. What are your thoughts about him? Well, Cabacho Red was the surprise of 2025. He shows up. He's a bona fide star, okay? He knows how to play. He knows his limitation, but he also knows his strengths. And when that happens, you become one of the best players in this type of venue. So we're talking about not just one guy. We're going to see stars throughout the whole tournament. Exactly. No, Cabacho Red is a player to watch. He is number one. First of all, he's tall. Secondly, though, he's a deadly shooter. And what I like about him, he doesn't give up no matter what. He backs you down, muscles up, get that easy 2 points in the physical side of the game. Also, don't count out the digital side. By the way, for Phygital basketball, it's about digital and physical as well. So on your screens right now, your Phygital basketball scheduled group stage round number 1, which is coming up in a bit. GTB and ZM NITUI coming up later on as well. These matchups that we're going to see, a couple things if you're a viewer and you're watching, there's going to be some butterflies, a little nervousness. Not that they're not pros, but they know what to do. But a brand new court, they've been practicing on it for a few days. It's a different basketball, just a different venue altogether. And when you put in the digital side where you have to get points, you have to give yourself a lead, and then on the basketball side you have to come back, it is a huge, huge dilemma where strategy comes into play every single night. Now, when we're talking about digital basketball, the first team to reach 19 points wins the first half. Now, we've said it before, if you want to have a great chance of winning, you got to make sure when it comes to digital, play as best as you can, get that cushion going into the second half. It's so important, right? At the end of the day, in the game, you got to score more points. Yeah. So if I start off the game on the digital side with a lot of points, if I get to 19 first, it could be 19-18, it could be 19-10. I am in the lead, which helps me and propels me on the physical side. All right, games happening right now, July 29th on the screen, 11:30 local time, GTB versus ZGM, and at 12:20 it's DNG and MDMX. Great action happening here, H. I'm so excited. We're talking about top of the top of half-court basketball players. 100%, because now we get the top of the digital side. Yeah. All right, the gamers on there are tremendous, tremendous players. You get on the physical side, you have some of the top players who play half-court basketball in the world. They've won numerous awards. So you get the best of both worlds. We start off the show saying the best of both worlds, and now we're saying again, the best of both worlds. And also, don't forget to buy tickets to the games. Scan the QR code, of course. Freedom, thank you very much. You know, get the tickets now. Right here is the action. You don't want to miss it, of course. You know,
I got a lot of friends in Astana, so to speak. I have texted all of them, get to Freedom now, get your tickets, scan the QR code, watch the action live, and maybe take a picture with us too. 100%. Listen, if you show up, come on up, we'll take a selfie. You could tag us on social media. We have no problem with that as well too. But get your tickets. Also watch us online. You do not want to miss this upcoming game. All right, coming up next, it's your Kazakhstan basketball team versus Zagrebacki, malisani, NITUI. Up next here on your Phygital basketball, presented to you, of course, by Halyk Fund. Depends on the athletes, spectators, and the energy of this arena. Our shared purpose is to preserve the balance. Now, H, you're a basketball coach. Let's talk about conditioning. Now, when it comes to the digital side of things, of course, pretty much almost everyone can play that. It's just a matter of skill. Now, when it comes to physical basketball, half-court action, how is this different into the classic 5-on-5? I mean, half-court basketball is actually it's much more taxing because you are sharp cuts, you're getting up and down, you've got to rebound, kick the ball out, get a quick shot constantly, and there's very little substitutions. On 5-on-5, you go back, you can raise your hand, get a sub, but on 2-on-2, you can't do it. Well, it's time to find out the lineups coming your way. It's next. Phygital basketball right here. Here we go. Астана, вы готовы? And the energy in this arena is at an all-time high. This is me, Malik. I'm your host for today, and Zach is with me. Zach, tell us about what you think about the matchup that's upcoming between Kazakhstan basketball team and Zagrebacki malisani. Thank you, Malik. I'm excited, pumped up, and ready to go to call some amazing play in this first match between GTB KZ versus ZM NITUI. These two teams, I'm just ready for what they bring because they are going to do some blockbuster highlights for this very first game.
They're both good, they're athletic, they can play the game of basketball very well. And now we're heading into the digital stage. Reminder, folks, we have 2 stages to this competition. We have a digital stage and a physical together, and you get Phygital. Back to you, Malik. If you're watching from home, get ready because, like he said, Phygital basketball, it moves at lightning speed. Because in traditional basketball, you know, you have like leads that feel comfortable. But in this sport, everything can vanish in the blink of an eye. Like, think about how fast the momentum shifts here. A team can completely dominate on the gaming consoles. They can build a nice cushion, a nice lead, as Coach H said during his analysis. But the moment they step onto the physical hardwood, everything changes. It's a completely different game now. A couple of steals, a couple of twos from behind the arc, a block at the rim, and all of a sudden momentum is in your favor, and that digital advantage can be wiped out immediately. That's why the mental toughness, I think, is a very important aspect for these players. Like, you cannot just celebrate or be comfortable with a good score after the digital stage. But we're gonna see how they approach it now. All right, as we get started with the matchup here, 9 minutes and 56 seconds to go. It's Kazakhstan basketball team taking the first basket here. They hit the first layup. Ball on the wing right now. Player dribbles it to his right. Dribble, steps back, passes it inside to the big, and the alley-oop is finished. Right there, 1-1 right now. A great answer from Zagrebacki, Malisani, and Kazakhstan basketball team have the ball, top of the key, tries to sidestep, pulls up for 3, can't quite get it to go. And the rebound right there with the opponents. They have the ball, top of the key, sidestep, shot is up, can't quite get it to go. His teammate gets the rebound, puts it back in through the basket with the dunk. Wow. A couple slamma-jammas, as Zach would call them, here early in the game. Zach, I'm sure you're happy about all the slams that we're seeing early in this game. I am super excited. That was a great highlight. Now let's see the both teams again. We have Kazakhstan basketball team wearing black and ZM NITUI wearing white. Now the ball is with GTB KZ. What will they do with it? They're passing it around. They set a screen right there. Pass it inside. Pass it back again. They're taking their precious time here, but they only have 7 seconds left on the clock. Shoots it from downtown. Book it, ref. That is a beautiful shot from outside the arc. Another 3-point from ZM NITUI. They are trading blow for blow right now. Malik, let's hear when it comes to video games. What can you say about it? I mean, I'm a gamer myself. I don't know if I'm good enough to compare myself to the, wow, what a shot right there. That distracted my train of thought. But like I said, I'm not sure I can compare myself. We said earlier, we have the best athletes in the world at these disciplines here. And it makes me feel a little bit insecure about my gaming skills. But I love to be on the console. I love to hit the sticks, you know, get a little bit flowing right there as they get the slam dunk to tie the game at 5 points apiece. 7 minutes and 50 seconds to go. As we told you earlier, this stage, oh my goodness, Zagrebacki building momentum with those slams right there. But yes, the digital stage doesn't have a score limit of 19 points. The first team will get some 19, and it's looking like it's going to be Zagrebacki right now. They're building a little bit of momentum here. A couple shots behind the arc, couple slams from the big man. The cohesion between both players and the chemistry is at an all-time high. Great. Kazakhstan basketball team tried to reply there with a shot, couldn't quite get it to the rim, but they keep possession. The guard's at the top of the key. Big man gets back to the guard. Shot is up and blocked. Big man inside all alone. Easy two-hand jam. Zach, what do you think about the momentum shifts that we're seeing early in this game? Oh my goodness. Oh my goodness, indeed, Malik. ZM NITUI are pulling. Meanwhile, Kazakhstan basketball team, they have to find answers here. ZM NITUI leading by 10. Ball right now with GTB KZ. They're passing it around. And the guard, he's very shifty. Quick release from downtown. In and out, no good. Meanwhile, ball is loose. Going to ZM NITUI. We still have 6 minutes and 35 seconds left of game time remaining. Pass to his guard. And it goes in. Count that in. It's raining from downtown here in Astana. ZM NITUI pulling away with a 6-point lead. Everybody's energized right now here in the arena. Everybody's just enjoying the show. But GTB KZ answers back. They say we are still in this game.
Can ZM NITUI maintain their lead? ZM NITUI staying with the possession. Step back. Left perimeter, pass to the paint. He pump fakes. And beautiful, amazing finish right there, Malik. Back to you. A wonderful finish right there. 13-8 is what the score stands at. 5 minutes and 47 seconds to go in this game. Guard trying to get some space. Big man all alone inside. Gets the easy finger roll to fall. One more point back for his team. And Kazakhstan basketball team trying to fight their way back into this game. Oh my goodness. But Zagrebacki has something to say about that. As Coach H mentioned earlier in his pregame analysis, if you leave the stage with a lead, that's a big cushion and a huge advantage going into the physical stage. And it looks like Zagrebacki are trying to build onto their lead. It looks like they might have been taking tips from Coach H when he was speaking earlier, because they're really dominating in this physical stage right now. Another two can't quite get it to go, and the rebound goes to Kazakhstan basketball team. Wide open shot at the wing, can't quite get it to go. The guard is trying to get some space, but suffocating defense here from teams up Zagrebacki. What do you think about the defensive intensity that they've shown in this stage, and do you think it's going to carry over to the physical aspect, Zach? That is something that we will have to wait to see. But right now, ZM NITUI, they're putting on a clinic. I want to see the Kazakhstan basketball team show up here. I want them to show us that there's competition right now. But ZM NITUI, they're dominating from both sides of the court. And there you go. That's the dagger, folks. ZM NITUI get the 19 points to move forward. Congrats to ZM NITUI for winning that digital stage. And right there, you can see the stats between both teams. Zagrebacki with 13 field goals in that matchup compared to Kazakhstan basketball team 7. 1-point field goals in their favor, 2-point field goals in their favor. Just complete domination here in the digital stage from Team Zagrebacki, who leave the digital stage with a final score of 19-10. What an incredible display of digital play that we just witnessed. Some huge plays right there, big clutch moments, a massive setup for how the rest of this matchup is going to go. Because right now, players, as you can see, they were taking off their headsets, stepping away from the gaming stations, catching their breath, because this competition is far from over and the real physical test is just getting started as we transition into phase 2, the physical stage. Zach, what are factors in the physical stage that Kazakhstan basketball team are going to need to pay attention to climb back into this game as we go into the highlights? Thank you for that, Malik. I think what the Kazakhstan basketball team need to do is they need to pull away early. They need to claw back that deficit that they had in the digital stage, and they need to be aggressive early on, because the momentum right now is with ZM NITUI. And as you know, momentum shifts. So I'm rooting for the Kazakhstan basketball team to climb back into this game. Now, ZM NITUI, they have 19 points to GTB KZ's 10 points. And we still have basketball on-court action coming soon. Қазақстан жаңа технология дәуіріне қадам басты. Отандық нейрожелілер еліміздің интеллектісіне айналды. Сандық платформалар, бірегей технологиялар іске қосылды.
Inside AI жаңа тыныс, жаңа жоба, жаңаша көзқарас. Қазақстандық ChatGPT'ді кімдер жасап жатыр? Адам өміріне араша болар медициналық жүйелер қалай іске қосылады? Импорттан инновацияға Қазақстанның жаңа технологиялық жолы қандай? Inside AI интеллект құпиясын ашатын жаңа жоба. What if basketball game didn't start with a jump ball, but on the screen? Introducing Phygital Basketball, where virtual precision meets real-world intensity. This is more than a basketball game. It's a hybrid competition that pushes players to perform in two realities. First, the digital stage. Teams compete in a fast 2-on-2 game, racing to 19 points or until time is over. Every point counts because it carries forward. Then it's time for the physical stage. Players step onto the court for a 2-on-2 match, starting from that same score. The game is played on a basketball court with quick rotations and high pressure. First to 39 points, or the leader after 7 minutes wins. If it's tied, it all comes down to free throws. 3 shots each, then sudden death. This is basketball reimagined. Faster, smarter, unpredictable. Whether you dominate with a controller or on the hard court, Phygital Basketball is where both worlds collide. Are you ready to play the game? Halyk Fun, the factors that they need to think about is physicality, aggression, and they need to attack the basket early on. Because as you know, the Kazakhstan basketball team, they're in a 9-point deficit right now. Meanwhile, NITUI, they have to do what they do best, which is take care of that lead, do some very amazing plays. I know they have veterans on their team, so that's going to be a plus for them. So that's going to be the factors here. And first of all, and second of all, I have to mention again, Malik, the state-of-the-art venue that we have. As you said, we have an LED court. And the players' footsteps, it's going to be mapped all around the court. And we can see just how amazing this game will be. This is Phygital Basketball, presented by Halyk Fun. And we are just pushing the frontiers of basketball. Halyk, back to you. Referee with the basketball here as we gear ourselves up to start the physical competition. All right, drive to the basket right here. First move, can't get it to fall. Rebound. They try to get the ball on the wing, top of the key with it. And a foul is going to be called there by the referee. So Zagrebacki is the team in black, and of course Kazakhstan basketball team wearing white right now, and they have possession. They're really going to be trying to go against the clock here because unlike the digital stage, the physical stage has a 7-minute timer instead of 10 minutes. So when you're down, to climb back, which is why they're going to be trying to attack the basket, put some pressure on the rim, get some fouls to stop the clock. Right now, a sweep through, sidestep 3, can't quite get it to fall. Rebound, they keep possession, pass to the big, a give and go, to the right, pass inside, and easy 2 right there. What a give and go play right now between Kazakhstan basketball team. They're picking up the intensity on defense. Pulls up from the parking lot, gets that 2 to fall. Zagrebacki at 21-11 right now with the lead. 6 minutes and 16 seconds to go. Tries to drive inside and gets fouled. Zach, early energy, early shift here in the momentum. What do you think about what we're witnessing? This is some amazing basketball, and as we just saw, some shots from downtown, and we have a push here, and we are going to give possession to the other team, I think. Well, that's going to be a decision for the great refs that we have, and they have been calling the
ғашықпын саған барамын өртеніп жанып мен ғашықпын саған сенсің ғой армандағаным сен салыстырып қара көрсетіп тек мендегі барын мен ғашықпын саған шын ғашық жаным жақындарыңа ұстайын беліңнен күндік астына кірмеймін сипалайын теріңнен сенде кермін себебі сезіп тұрмын жарқын жарықты қызықсыз өмір қалыпты сенде жалықтың бұған дейін түрлі түсті өмірге алып бұл қаншасын қылдың құл мен жел жалауын тартып бақыт бір еркектің бірі бірақ маған бәрі бір емес кейін болады кеш санаңда ойыншы мен ғашықпын саған әуеніменен емдейін мен ғашықпын саған қашанға дейін білмейтін мен ғашықпын саған әуеніменен тербейін мен ғашықпын саған шын ғашық көшеде жол ауа райы онда сені сүйіп ауырайын жазылатын әнде менде дайын жылы күлкіңе жамылайын бар болайын жоқ болайын жаныңа лесте табылайын күл болайын шоқ болайын жаныңа лесте ғашықпын саған барамын өртеніп жанып мен ғашықпын саған сенсің ғой армандағаным сен салыстырып қара көрсетіп тек мендегі барын мен ғашықпын саған шын ғашық сен менде шайпенде жеткізетін сексенге ырымдап бір лақтыршы жол үстіне жеті теңге сенбесең де көктембе жоспарлайтын көктемге ескертумен айтайын бірақ қайтпаймыз өткенге мен ғашықпын саған әуеніменен емдейін мен ғашықпын саған қашанға дейін білмейтін мен ғашықпын саған әуеніменен емдейін мен ғашықпын саған ғашықтығымды жеңбейсің A very comfortable lead, but GTB, they are running on all cylinders. We're seeing some highlights here. ZM NITUI with that beautiful finish near the rim. A mid-range, and it's nothing but net. Correction there, there was some little rim action there. But so many good replays and highlights here in just game one. What can you say, Malik? What I can say is that this is the exact type of display that I want everybody to see on the first game of Phygital basketball presented by Halyk Fund, of course, as Kazakhstan basketball team right now with a lead of 11 points, trying to increase it, get inside, but there's a foul called there. I believe that puts both teams at 4 fouls committed right now. Reminder for our fans, once they commit 8 fouls, every foul will be a free throw for the team that has the penalty. Now, ball on the 3-point line, and oh my goodness, it's almost automatic, Zach. What do you think about the shooting display that they've put on for us right now? I don't even know how many 2-pointers they've hit in both the digital and the physical stage. What do you think allows them to be that consistent with their shooting? Malik, I hope you brought your umbrella because it is raining here in Astana. Both teams are putting on a clinic when it comes from behind. Meanwhile, ZM NITUI, they have the ball right now. They're thinking about it. He shoots from downtown. And a lucky bounce right there. ZM NITUI with a lucky bounce to put them up 28 to GTB's 13. Rebound by ZM NITUI. They have the ball, but it's deflected. GTB takes the possession.
The veteran passes to his big man inside, and an easy layup to finish the play. Back to you, Malik. Oh wow, spin cycle inside, tries to get it to go, can't quite get it to fall. All right, and everybody's behind the 2-point line now as we're ready to get started. And referee passes it, no dead ball. Pass inside, goes to his left, pulls up for the mid-range shot, and gets fouled. I believe he will be going to the free throw line now to shoot the first free throws of this game. 3 minutes and 2 seconds to go in this contest, of course. Right now, the score stands at 6 fouls to 5. Free throw is up, and unfortunately, it feels like there's a block right now for Kazakhstan basketball team. They're not able to get the ball through the hoop and haven't been for the last couple of minutes. Meanwhile, we get another possession give and go. 2-point shot is up, and unfortunately doesn't fall through, but they get the rebound. Can't quite get it to fall. Zagrebacki with the ball again. June fakes, pulls up for 2. Can't quite get it to go. 5.6 was remaining on the shot clock. He had a little bit of time there, but decided to pull it. And now 2 minutes and 38 seconds remaining as Kazakhstan basketball team really have to dig deep to find something here if they want to climb back into this ball game. Another timeout called as the teams regroup and try to strategize on what approach that they're going to take in this game. I think that they're going to settle for changing the way that they approach their attack right now because they haven't been able to score the last couple of minutes. Let's see how the adjustments that they make in this timeout affect the game. Zach, what do you think they're discussing right now? Well, I can see the player from GTB being frustrated because he had a high percentage shot just below the basket and he did not take it. I saw him hit the floor out of frustration, and that's just the competitiveness in him. Quick shot right there. It's offline. ZM NITUI get the ball right now. And we have ZM NITUI setting a pick and pop. Step back 2, and it's offline too. The long shots are not falling right now. Meanwhile, the ball goes to GTB wearing white. Pass to the inside, and he has a clean look, and that is money. What a beautiful play right there. And I think that's something that GTB needs to continue doing. They're doing the 2-man defense. But ZM NITUI, this guard is just too shifty. He shoots from 10 feet away, and it's good. And we get a foul call right there. Will that be counted? Malik, what do you think about that shot? What a shot right there, man. As a hooper myself, I see things like that and I get a little bit gassed, man. 29-15, a 14-point lead. Absolute dominance so far by Team Zagrebacki, who are really trying to send a message to the other teams competing in this competition right now that we are here. As you can see, a wonderful arena we have here with the LED floor and the fans. The ambience is absolutely insane here. I love it. Welcome to Phygital Basketball, presented to you by Halyk Fun. I'm so excited to be a part of this project because look at the elite athletes that we are getting the privilege to witness right now as they get started again with the ball game. Check ball at the top of the key, pass inside, a little give and go. Tries to kick it out. Another 2-point shot, can't quite get it to fall. They go back outside, jab steps, dribbles to his right, passes it inside, an easy 2-point opportunity there. There was a few fakes, gets it to fall inside off of the spin cycle there, and it will be out of bounds. 1 minute and 22 seconds to go. Zagrebacki have now doubled Kazakhstan basketball team score, where it stands at 30-15. And with the amount of time remaining on the clock, it's starting to look more and more like they will be leaving this game with the victory, Zach. What do you think that their approach is going to be for the rest of this competition as they try to close out this game? Well, I think, Malik, they're going to take it game by game, day by day, but they are putting a blockbuster here in Game 1 of our Phygital Basketball, presented to you by Halyk Fun. What a game, Malik. As you can see, ZM NITUI with their star players, Barney and Double D, they are just executing for both sides of the floor. Now we have a screen here, pass to the inside. Unfortunately, the pass does not connect. That would have been a really good play. Now let's talk about GTB.
those missed shots from beyond the arc are gonna haunt them. They should be attacking the basket, which I hope they do right now. Pass to the inside. He's thinking about it. He uses the glass, but unfortunately it does not go in. It's, as you said, Malik, there seems to be a lid. Oh, good block right there. Put that in the highlight reel. Somebody clip that, chat. That is a great block from our player from GTB. Wow. Physicality. He said, no, not today. Malik, what do you think about that highlight block right there? Hey man, they needed to walk away from the game with something, but a reply right there from Zagrebacki immediately. A 2-point shot right there. And it falls through the net. Swish, what a beautiful sound right there. As Zagrebacki have the ball at the top of the key. Opportunity to really try to close out this game here. 26 seconds on the clock. Dribbles to his left, right, sizing up the defender right there. Pulls up for two, and it bounces off the rim as Kazakhstan basketball team, a one-leg fadeaway three attempt there. Wow, ambitious one. Almost got it to fall there. 13 seconds remaining on the clock. Score stands at 32-17. Of course, Zagrebacki left the digital stage with a massive advantage, but they have maintained their dominance, outscoring Kazakhstan basketball team even in this physical competition. Both teams stand at 7 fouls right now, which means that every foul will lead to free throws. But I believe that would be insignificant when it comes to the result of the game here, as Zagrebacki hit their first free throw, number 7, has the chance to double the score on the opponents that they have, and they do. 34-17 is the score right now. 9 seconds remaining as Kazakhstan basketball team trying to get something to fall there last. 2 seconds remaining, fading, and hits the side of the backboard, and I believe that will be it right there. But what a shot after the clock, unfortunately, from Kazakhstan basketball team. Final score from Group A stands at 34-17, as that will be the conclusion of this ball game. An incredible display of digital and physical play that we witnessed. So right now, as you can see, players are gearing themselves up, walking off the court. Referees leaving. Zach, how was the matchup that we just watched here? I'm going to describe that first game in one word. Spectacular. That was a great start to this competition, and I'm just happy for the fans. For the fans here in the venue. We are live in Athletic Sports Complex. I hope you're enjoying, because we have a state-of-the-art venue. Big LED screen and also an LED court. And also for the fans watching us live on the internet, we welcome all of you to Phygital Basketball, presented by Halyk Fun. That was a blockbuster game 1. Malik, that's all I can say. Now we can see the box score right here. NITUI, they just dominated the physical side and the digital side. And that's the name of the game here. You have to dominate both sides of the coin to win. Meanwhile, that was a great game, good game, well played. Thank you, everyone. Back to you, Malik. I think what made today so special was seeing how the athletes handled both sides of the game. So it wasn't just about who was better on the screens or who was faster on the court. Now it's about who can connect the two and stay strong when the tiredness kicks in. I think both teams showed a lot of heart today, but one of them walked away with the victory here. Zagrebacki, who were consistent, focused, and dominant all throughout this ballgame. As you can see the highlights right there. A layup falls through for Zagrebacki there. And ball inside. They were getting all the awkward shots, all the awkward layups, all the 2-point shots that they were pulling up for, even contested with a hand in his face. Doesn't matter. Goes straight through the basket right there. Another 2-point shot that he hit in the game. As you can see, ice cold. It's another Tuesday for him. No reaction there. Greater basketball team, as you can see right now. They hit a layup right there. Inside pass through the leg with the hook shot. There were some nice highlights here from Kazakhstan basketball team. They were really pulling their weight here in the physical aspect. But I believe the 2-point shooting of Team Zagrebacki was just too good for them. Look at that shot right there as it falls through the net. Another 2-point shot, contested, hand in his face. Does not matter. They were just sniping automatic from all over the floor. Any distance, it did not matter. Hand in the face, step back, side step, hits that right there with the lucky bounce, as Zach called it, when it hit the rim.
So I think that a lot of heart was shown. That was an absolutely insane contest from start to finish. Kept us all engaged throughout. A wonderful show for all our lovely fans here. Like I said, they are the best in the world, and that means that they deserve the best show, which we are showing over here at Phygital Basketball, presented to you by Halyk Fun. So that's going to be it here for us. But our coverage isn't over yet. We're going to send things back over to the analyst desk, and they're going to break down the final scores and everything we saw in the game. All right, we are back live, ladies and gentlemen, worldwide. If this is your Phygital Games Out of Future 2026 stand, of course, powered by Samra Kazina. My friend H, we got a best player of the game. We got Double D in the house. Congratulations. Thank you. First of all, can we just say that there's such a big height difference here? Height here, height here. What is happening on this broadcast? But it doesn't matter. How tall are you, man? 2 meters, 2. 2 meters. 2 meters. 6'7", 6'8". That's fine. Yeah. What was it? Wow. Now, listen, first game of the whole Phygital Games. What was the game plan coming into this one? The game plan is always the same. Жайық өзенінің жағасында орналасқан Орал талай дәуірдің сырын сақтаған тарихи қала. Бұл өңір бір кездері керуен жолдарының торабында тұрған сан түрлі өркениеттердің ізі қалған жер. Бүгінгі қаланың тынысы бөлек. Көне тарихтың үніне енді жаңа заманның ырғағы қосылған. Бұл жерде цифрлық әлемнің қарқыны сезіледі. Мұнда заманауи жаңа технологиялар қалыптасып жатқан орта бар. Осындай орталықтардың бірі Батыс хаб. Оралдықтар оны цифрлық ұя деп атайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын Батыс Қазақстанның жас IT мамандары үлкен мүмкіндіктерді іздеп Астана мен Алматыға кететін. Ал бүгін жағдай өзгерді. Енді олар өз идеясын дәл осы жерде жүзеге асыра алады. Себебі қазір өңірдің өз технопаркі бар. Батыс хабтың директоры Әсел Қасымова бұл жүйені нақты әрі жүйелі басқарып келеді. Оның жетекшілігімен Батыс хаб жай ғана кеңсе емес, жаңа идеялар туатын, жобалар өсетін, мамандар қалыптасатын толыққанды ортаға айналды. Батыс хаб Астана хабтың аймақтық филиалы. Біз барлық бағыттарды біріктіріп, IT экожүйені дамытып жатырмыз. Жалпы IT экожүйе деген не? Бұл IT таланттарды тарту, түрлі инкубациялық бағдарламаларды өткізу. Бізде білім беру бағдарламалары да бар. Сол арқылы жасанды интеллект бойынша цифрлық сауаттылықты арттырып, бағыт-бағдар береміз. Сонымен қатар стартаптарға қолдау көрсетеміз. Егер жастар өз идеясымен келсе, оны дамытуға қалай іске қосуға болатынын түсіндіріп, жол көрсетеміз. Ал жұмыс істеп тұрған IT компанияларға салықтық жеңілдіктер мен өзге де преференциялар қарастырылған. Біз оларға өнімдерін экспортқа шығаруға, дамытуға көмектесеміз. Қазірдің өзінде біздің өңірде үлкен IT экожүйе қалыптасып келеді. Ақпарат ағыны күн сайын емес, сағат сайын жаңарып жатқан кезеңде Әсел Қасымова мен Батыс хаб резиденттері басты назарды цифрлық сауаттылыққа аударып отыр. Мұнда жай ғана код жазылмайды. Мұнда жасанды интеллект нақты міндетке бейімделіп, қолданбалы шешімге айналады. Бұл тек промпт инженеринг емес, технологияны өз қажетіңе икемдей алу деңгейі. Осындай жобалардың бірі AC Speak
Ол батыс хаптағы ең нәтижелі бастамалардың қатарында. Жобаны әзірлеуге 1 жылдан астам уақыт кеткен. Идеясы қарапайым, қазақ және орыс тілінде сөйлейтін жасанды интеллект мұғалім Оксфорд бағдарламасына сай грамматиканы түсіндіріп үйретеді. Басты артықшылығы ол шаршамайды. Әр оқушыға жеке бейімделеді және қажет болса материалды қайта-қайта түсіндіре береді. Бұл мұғалімді алмастыру емес, білімге қолжетімділікті арттыру. Енді шалғай ауылдағы бала да әлемдік деңгейдегі білімге қол жеткізе алады. Және оқу бағасы да арзан, айына шамамен 6700 теңге. Әлемдік нарықта Duolingo мен Babbel сияқты ірі платформалар бар. Бірақ AC Speak'тің басты ерекшелігі қазақ тілінің грамматикасын жақсы біледі. Сабақты қазақ тілінде түсіндіріп үйретеді. Таким образом, что заканчивая уровень... Біздің платформада beginner, elementary және pre-intermediate деңгейлерін анықтап, нәтижесі 80%-дан асқан кез келген қолданушы, мейлі ол бала болсын, ата-анасымен бірге оқысын, немесе ересек адам болса да ағылшын тілін белгілі бір деңгейде меңгердім деп сенімді түрде айта алады. Басты мақсатымыз осы платформа арқылы білім алған оқушылардың IELTS немесе TOEFL сияқты халықаралық емтихандарды тапсырып, Қазақстандағы және шетелдегі жетекші жоғары оқу орындары мойындайтын нәтижеге қол жеткізуіне көмектесу. Мировых ведущих вузов, и в том числе ведущих вузов Казахстана и мира. Такая у нас основная цель. Қазір біз B2C форматындағы жаңа жобаны нарыққа шығарып жатырмыз. Бұл жобаны қолға алуымыздың да себебі бар. Менің ағылшын тілі мектебім 11 жылдан бері жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде жинақталған тәжірибені енді онлайн форматқа бейімдеп, тек қаланың ғана емес, ауыл балаларының да сапалы, әлемдік деңгейдегі білім алуына мүмкіндік жасағымыз келеді. Вот именно сельских местностей доступ к лучшим знаниям мира. Мысалы, мынадай тапсырма берейік. Бұл жерде анықтап жазу керек. 5 pound. So, Anna, your classes are on Tuesday and Thursday mornings. Okay? 30? 3. The British Airways flight to Rome is now boarding at gate number 9. 4. Where to, butter? Manchester Road, please. Number 16. 5. Here's your key, sir. Room 12. Thank you. Бұл жерде қателесуіміз мүмкін. Платформада тексеру процентінің 95% автоматтандырылған. Мысалы, оқушы Tuesday, Wednesday, Thursday сияқты сөздерді қателесуі мүмкін, бірақ жүйе мұны бірден анықтап, түзетуге көмектеседі. Нәтижесінде мұғалімге әр тапсырманы тексеріп, дәптер қараудың қажеті жоқ. Әсіресе бұның B2B форматта көмегі көп. Wednesday, Tuesday, Программада оқушының үлгерімі прогресс бар арқылы көрсетіледі. Мысалы, 100% болса, бұл материал толық меңгерілді деген сөз. Мұғалім де, ата-ана да оқушының білім деңгейін, нәтижесін кез келген уақытта біле алады. Ал жасанды интеллект жағына келсек, жүйе интерактивті жұмыс істейді. Мысалы, to be етістігін орыс тілінде түсіндіріп бер деп сұрайық. Ол ойланып, соответственно, потом начинает грамматикалық ережені түсіндіріп береді. Грамматическое правило. Давайте попробуем. Енді оны дауыстап айтып беруін сұрайық. Озвучка уходит. Әдетте дыбыстауға 30-45 секунд кетеді. 5 секунд. Ну, сами понимаете, Қазақ тілінде шынайы әрі түсінікті дыбыстау үшін біз арнайы AI шешімдердің бірін қолдандық. Хорошо озвучивала.
Кейде өмір бәрін бір сәтте өзгертеді. Күтпеген жағдай, оқиға сенің ойыңды бірден өзгертіп жіберуі мүмкін. Кәсіби такси жобасының авторы үшін де бәрі дәл осылай басталды. Атырау тас жолындағы көлік апаты кезінде жолаушының айтқан сөзі оған ой салды. Сол ой кейін нақты шешім іздеуге алып келді. Сол кезде бір үлкен кісінің айтқан сөзі болды. Неге бір дұрыс адам дұрыс организовать етпейді осы поездка такси қызметін деп. Безопасный такси неге жоқ деген. Сол сөз есімде қалды, содан басталды. Енді бірінші парковкадан басталды ғой біздің бизнес. Парковкадан басталды, содан жайлап телефон енгіздік, жайлап диспетчер алдық, сосын уақыты келе әртүрлі программа обеспечениелерді арендаға алып көрдік, бірақ уақыт өте келе ол бізге үйлеспеді. Біз соған байланысты біздер өзіміздің шешім қабылдадық, мына программа код дайындауға. Батыс қапқа осы былтыр 25-ші жылы неден бастадым. Осылардан өтіп батып көрдім де, келдім. Әсел ханым отыр екен. Сұрақтарым болды, сұрақ қойып, сосын мана Астана қапқа жіберіп, заявка жасап, соны декабрьдің 5-і күні бізге бұйырды президенті болуға. Содан бастап осы батыс қаптың президенті. Кәсіби такси жай ғана көлік шақыру сервисі емес. Бұл қалааралық тасымалдаудағы ең өзекті мәселенің бірі жүргізушінің шаршауын азайтуға бағытталған жаңа шешім. Көбіне жүргізушілер жолаушыны жол үстінде отырып іздейді, ал көлік жүргізіп келе жатып телефонға алаңдау қауіпті. Мұнда алгоритм диспетчердің рөлін атқарып, жолаушыны өз табады. Бұл жүргізушінің жолда алаңдамай уақытылы демалуына көмектеседі. Мұнда класы төмен және ескі көліктер жоқ. Тек Д санатындағы көліктер ғана қызмет көрсетеді. Барлық көлік жарты жыл сайын техникалық тексерістен өтеді. Ал жолға шығар алдында жүргізушілер міндетті медициналық бақылаудан өтеді. 15 бағыт бар қазір. Оның ішінде қатты дамып тұрған Орал Атырау, Орал Ақтөбе, Самара и Орал Ақсай қалалары. Қаражат подписка бойынша системада 187 водитель бар қазір. Оның 90 водитель жүргізуші активный. Мысалы Атырау бағытында 60 мың теңге төлейді айына. Біз оған кісі тауып береміз, пассажирлер тауып, ыңғайлы сапарлар ұйымдастырып береміз, сол үшін бізге төлейді. Ақсай бағытында қазір 20 шақты водитель бар. Сондай схемада жұмыс жасаймыз. Бұл платформа енді іске асып жатыр ғой, енді жайлап масштаб етіп басқа қалаларға дамып бастаймыз. Содан басқа мына эко жүйесін дамытқым келеді. Осының ішінде местный турлар дамытқым келеді. Мысалы Астана қаласына барсам, өзім жақсы көремін саяхаттағанда. Мысалы Астана қаласындағы Көкшетау, Бурабай, тағы нелерді біліңкірмеймін ғой, мен іздеймін, инстаграмнан іздеймін. Местный турларды, гидтардың басын біріктіретін жүйені дамытқым келеді осы приложение ішінде. Әсел Қасымованың айтуынша, IT компаниялар үшін мұнда арнайы салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Оңтайланған бухгалтерия компанияның өсуіне тікелей әсер ететін нақты құрал. Батыс Қазақстандағы батысқа президенттер үшін бұл қосымша мүмкіндік. Олар салықтан үнемделген қаражатты өз өнімдерін дамытуға және шетел нарығына шығаруға бағыттай алады. Бұл бизнеске арналған бағдарламалық шешімдер де, күрделі CRM жүйелер де болуы мүмкін. Ең бастысы жергілікті өнімнің халықаралық деңгейге шығуына жол ашады. Қазір біздің эко жүйеде жалпы саны 20 стартап бар. Олардың кейбіреулері өз өнімдерін іске қосып үлгерді, ал енді біреулері әлі тестілеу кезеңінде. Бұл жобалардың барлығы біздің инкубациялық бағдарламаларға қатысып, ID батылдар мен хакатондардан өтті. Нәтижесінде біз 20 мықты стартапты шығардық. Классных стартапов. Бүгінде Жайың өңірінде инвесторлардың көзқарасы өзгеріп келеді. Бұрын олар үшін ең маңыздысы қолмен ұстап көзбен көретін нақты өнім болса, қазір жасанды интеллект арқылы күнделікті процестерді жеңілдететін шешімдерге көңіл бөлуде. Жас стартаптардың идеяларын тыңдап, жаңа форматтағы жобаларға қызығушылық танытатындар көбейген. Бұл орайда Батыс Хаб негізгі дәнекерге айналды. Хаб стартаптарға тек қолдау көрсетіп қана қоймай, олардың идеясын жүйелеп, инвесторға түсінікті, нақты бизнес ұсыныс деңгейіне жеткізуге көмектеседі. Нәтижесінде өңірде жаңа экономикалық бағыт қалыптасып келеді. Басты құндылық енді табиғи ресурс емес, ой мен білімге негізделген өнім. В целом, через 5 лет я вижу Батыс Хаб это такое место. Алдағы 5 жылда Батыс Хаб мүлде жаңа деңгейге көтеріледі деп ойлаймын.
Бұл мықты стартаптар ірі IT компаниялар қалыптасатын орталыққа айналады. Қазір мұнда енді ғана шығып жатқан стартаптар көп. Ертең сол стартаптар толыққанды IT компанияға айналып, халықаралық нарыққа жол тартады. Географиялық жағынан алғанда, Орал қаласының Еуропаға жақын орналасуы бұл бағытта үлкен мүмкіндік береді. Болашақта Батыс Хаб халықаралық деңгейдегі ірі технопаркке айналады деп сенемін. Алдағы уақытта мұнда көптеген стартаптар, IT компаниялар жұмыс істейді, бірге дамиды. Нәтижесінде бұл орта инвесторлар үшін тартымды алаңға айналып, өңірдің цифрлық экономикасын жаңа деңгейге көтереді. Для инвестиций. Батыс Хаб тек табысқа жұмыс істейтін жобалармен шектелмейді. Мұнда қоғам үшін маңызды бастамалар да бар. Инкубациялық бағдарламалар мен хакатондардан өткен 20-ға жуық стартаптың ішінде сенсорика жобасын ерекше атап өтуге болады. Бұл ерекше қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға арналған цифрлық платформа. Көп жағдайда мұндай отбасылар ақпарат іздеп маман табуда қиналады, ал сенсорика осы олқылықтың орнын толтырады. Қосымша арқылы дефектолог пен логопедті оңай табуға, сондай-ақ баланың күтімі мен дамуына қатысты пайдалы кеңестер алуға мүмкіндік бар. Батыс Хаб жергілікті университеттермен тығыз байланыс орнатып, стартап клубтармен бірлескен жобаларды іске қосқан. Соның нәтижесінде студенттер бұл ортаға дайын келеді, өз идеясын қалай іске асыру керегін түсінеді, алғашқы қадамдарын нақты біледі. Мұнда оқу мен тәжірибе қатары жүреді, яғни бұл жай ғана білім беру емес, болашақтың интеллектуалдық негізін қалыптастыру. Ал нарыққа шыққан тәжірибелі мамандар үшін Батыс Хаб үздіксіз даму алаңы. Мұнда тұрақты түрде воркшоптар мен кәсіби кездесулер ұйымдастырылады. Оларға ірі компанияларда жұмыс істейтін тәжірибелі әзірлеушілер қатысып, тек білім беріп қана қоймай, әлемдік нарықтың қарқыны мен жаңа талаптарын үйретеді. Бүгінде нейро желіні қолдана білу жеткіліксіз. Шынайы бәсеке сол технологияны өз өніміңе айналдыра алған сәттен басталады. Жасанды интеллектті дұрыс қолдана білу керек және оны тереңірек меңгеруге кеңес берер едім. Әсіресе жасанды интеллекттің моделін жасауды үйрену қажет. Қазір көбі промпт инженеринг арқылы промпт жазуды қандай стиль қолдану керегін үйреніп жүр. Неге өзіміздің жасанды интеллект моделімізді жасамасқа? Мысалы, қазір бізде LLM бар. Бұл біздің деректерге негізделген өз серверлерімізде жұмыс істейтін ұлттық жасанды интеллект. Осындай бағыттарға көбірек көңіл бөліп, терең зерттеп, өз модельдерімізді жасау керек. Өз тәжірибеммен айтсам, магистратурада оқып жүргенде біз дәл осындай модель жасап көрдік, өте қызықты болды. Егер өзің модель құра алсаң, сұранысқа ие маманға айналасың. Создаешь такую модельку, ты становишься востребованным специалистом. Батыс Хаб бүгінде жүздеген талантты, ізденімпаз жандарды бір ортаға тоғыстырып отыр. Осындай ортада туған жаңа идеялар кейін үлкен жобаларға айналады. Бұрын бұл өңірде сауда жолдары салынса, қазір мұнда цифрлық бағыттар қалыптасып жатыр. Мүмкін дәл осы сәтте Оралдағы коворкингтардың бірінде біреу қарапайым ғана код жазып отырған шығар. Бірақ сол код ертең үлкен өзгерістің бастамасына айналуы әбден мүмкін. Өйткені кез келген үлкен нәрсе кішкентай қадамнан басталады. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі елімізге белгілі зергер, коллекционер Сержан Баширов. Халқымыз ежелден баршылықтың, байлықтың белгісі деп санаған кілемдер жинау ісімен айналысады. Құнды жәдігерлердің көбісін ол еліміздің түкпір-түкпірінен тапқан, кейбірін алыс жақын мемлекеттерден әкелген. Кілем бетіндегі сан алуан өрнектің тілі тым күрделі. Әрбір бояудың, әрбір таңбаның, әрбір сызықтың айтары бар. Мына кілемдер жалпы міне геометриялық өрнектер түсіп отыр ғой. Мына кілемде тура сырмақтың, киіз сырмақтың өрнегіне ұқсас болып түскен. Сонысы өте құнды. Міне мыналар, мына мүйіздер өзі тура сырмақтағы сияқты, мындай қалай дейміз, плавный болып келіп отыр.
орталарында таңбалар түскен. Содан кейін мына кілемнің қол кілем болғаннан кейін мынандай асимметрия дейміз ғой. Екі жағы бірдей емес, бір жағында тұмар болса, бір жағында адам бейнесі түскен. Жүнді бояу үшін жаңғақ қабығы, жусан, бөрі қарақат, пияз қабығы, жұпаргүл сияқты табиғи өнімдер пайдаланылған. Этнографтардың пайымдауынша қазіргі түркі халықтарының кілем үлгілерінде ортақ ұқсастықтар бар. Солардың ішінде қазақ кілемдерінің арғы төркіні байырғы сақ, ғұн, қыпшақ өнерінің мұралары болып саналады. Өте құнды кілем деп мен мына кілемді айта аламын. Бұл қазақтың кілемі. Қай өңірдікі екенін білмеймін, сол революцияға дейінгі кілемдердің бірі. Енді мына жерде өрнегін егер байқасаңыз, кәдімгі сырмақтың өрнегі сияқты, андай геометриялық емес, сондай өрнектермен түскен. Мындай бір таңбалар бар, крестардың, сыңар мүйіздер. Ежелден әсемдікке айрықша мән берген, эстетикалық сұлулықтың сырын түсінген талғампаз халқымыз табиғаттан шабыт алған. Ғасырлар тұңғиығынан тамыр тартатын, ғажайып қолөнер бұйымдарындағы оюлардан дархан даламыздың заңғар биік тауларын, мөлдір суларын, құлпырған қызғалдағын көруге болады. Қазақ кілемдерін соғысқа дейін, 40 жылдарға дейін көлемі кішірек, өрнектері басқалау болған. Енді мына 40 жылдары, 44 жылы бізге Әзербайжаннан, солтүстік Кавказдан жираулар әкелді ғой. Түріктерді, күрдтерді. Сонымен есту бойынша кейбір кілемдерге солардың әкелген кілемдерінің әсері болды деген сондай естігем. Ал енді ол кілемде ол любой нәрсе сияқты эволюция болып тұрады ғой. Революцияға дейін ескі фотоларда қарасақ кілемдердің түрі кішкене басқалау, одан соғысқа дейін басқалау, соғыстан кейін тағы өзгеріп отырған түрлері бар. Үй жасауы кілем дейді. Бұл жерге жайсаң төсеніш, қабырғаға ілсең сән болып келеді. Ғасырлар бойы халықпен бірге жасаған кілем тұрмыста кеңінен қолданылған. Ол еденге төселсе, жылу ұстайды, ілулі тұрса дыбысты бәсеңдетеді. Кілем тоқығанда өсек айтуға, жанжалдасуға болмайды, себебі бұйым тек жақсы энергетиканы сіңіруі керек. Кілемді тоққанда көбінде қойдың жүні, көктемдегі жүні ме, оның әртүрлі мамандар біледі. Кейбіреулер айтады, қойдың мойын желке жүнінен аламыз, соны иіреміз деп. Енді мына кілемнің арқауы дейміз, астындағы жіптері бар ғой, уток дейміз. Соны ешкінің жүнінен иіріп тоқиды, ол енді ешкінің қылы ғой, қатты болады. Содан ал жалпы кілемді қойдың жүнінен тоқиды. Енді бертін астыңғы арқауын мақтадан жасай бастады, хлопковый. Енді ол арзан, жылдам фабрикада шыққан, енді ол арзандата бастаған 70-80 жылдар сол. Жалпы өзі сол таза жүннен тоқиды. Кілем тоқу төзімділікті талап етсе, оны коллекционер ретінде жинау үшін де табандылық қажет екен. Шаң тозаңнан қорғау, күйе түсірмей күтіп ұстаудың өзі үлкен еңбек. Кілем жинау меніңше ең ауыр. Біріншіден оның салмағы ауыр. Одан кейін кілем өзімді әрқашан шаң жинайды, кір жинайды, оны таза ұстап отырмыз керек. Одан кейін бір ең қиын несі оны күйе жейді. Соны сақтау несі өте ауыр. Оның үстіне бізде Қазақстанда кілем қазір табу көп емес. Көп жерде жоғала бастады. Әсіресе 90 жылдардан кейін кілем тоқуды аздап тоқтата бастады деп айтуға болады. Өйткені еңбегі мен жаңа айтып отырмын, өте қиын.
көз алдымда мұнарлады ыстық жаз. Қайтадан бір қараяншы анықта. Бір кездері секілдеді алып тау, биік төбе аласырып қалып тау. Басындағы әсбабамның бейітін енді бүгін қиын боп тұр анықтау. Көрген сайын көңіл кірі аршалар, әркімнің ақ туған жері бар шығар. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышым ыстық жас боп тамшылар. Туған жерім сағынышым сарғайған, құстай ұшып келем саған шалғайдан. Жібек желің еркелетіп елітіп жылы леппен сүйіп жатыр маңдайда. Шынымен ақ кеткенім бе шарықтап, жас балаша тұрмын әлде шалықтап. Көз алдымды мұнарлады ыстық жаз, қайтадан бір қарайыншы анықтап. Қайтадан бір қарайыншы анықтап.
рет Астанада жаңа дәуір спорта 50-ден астам ел 800 қатысушы 8 спорттық ойын түрі цифрлық әлем цифрлық ойындар бүгін болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирінің ашылу салтанатын тікелей эфирде жібек жолы Silkway телеарнасынан тамашалаңыз. Аңызға айналған Абай мен Шәкәрім қайда жерленген? Олардың кесенелерінің жанында амфитеатр не үшін салынды? Қос ағартушының мемориалдық кешенде нендей символдарда кездестіруге болады? Бұл жайлы Welcome to Kazakhstan жобасының жаңа шығарылымында баяндаймыз. Абай Кунанбаев и Шәкәрім Құдайбердиев. Абай Құнанбаев пен оның немере інісі Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ халқының ұлы тұлғалары. Сондықтан олар жерленген жердің зиярат ету орнына айналғанына таң қалмауға да болады. Жетебай шатқалындағы еңселі мемориалдық кешенді біз де көріп қайттық. Бұл Welcome to Kazakhstan жобасы. Менің есімім Закиржан Мамлютов. Ой өрісімізді бірге кеңейтейік. 1990 жылы Абайдың 150 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Сол кезде мемориалдық кешен салу туралы бастама көтерілді. Ал 1991 жылы болашақ нысанның сәулетін әзірлеу бойынша байқау жарияланды. Онда атақты отандық сәулетші халықаралық сыйлықтардың лауреаты Бек Ибраев жеңіске жеткен еді.  Сіздер тұрған жер Жидебай деп аталады. Осы өңірде өткен кісі есімімен аталып қалған. Жидебай қорығы 6400 гектар жерді қамтиды. Қорық аймағында 16 тарихи ескерткіш бар. Осы күнге дейін солардың ең негізгілерінің бірі Абай және Шәкәрім кесенелер. Ертеде өмірден өткен кезде Абайды Саман мазарға жерлеген, інісі Османның қасына жерлеген екен. Одан кейін 60-шы жылдары басына ескерткіш мазар тұрғызылып, 92 жылы бас архитектор Бек Ибраевтың жобасымен осы кешен салынған. Бұл кешеннің негізгі мағынасы сарыарқа төсімен жүзіп келе жатқан алып кеме деген мағынаны білдіреді. Қос кесене, қос желкені тәрізді жасалған. Кесенелер Маңғыстаудың мәрмәр ақтасынан салынған. Абай және өзінің інісі Осман жерленген кесене биіктігі 32 метр, ені 12, диаметрі 12 метрді қамтиды. Негізінен ішкі көрінісі қазақтың киіз үйінің көрінісінде жасалған. Қасындағы мазар Шәкәрімнің кесенесі. Шәкәрім кесенесі ол жерде өзінің ұлы Ахатпен бірге жерленген. Шәкәрім қажы ешқандай соттың үкімінсіз нақақтан нақақ халық жау деген атпен осы жерден 100 шақырым, 110 шақырым көлемінде Бақанас деген елді мекен бар. Сол өңірде атылып сүйегі құрғұдыққа тасталған. Құрғұдықта сүйегі 30 жылдай жатқан екен. 1862 жылы ұлдарының іздеуімен, оның ішінде Ахаттың іздеуімен сол сүйекті тауып, Ахат ақсақал өзі әкеп осы Жидебайға Абайдың қасына әкеп қайтадан арулап жерлеген.